பார்ட் 2 எக்ஸாம் எல்லாரும் எழுதிருப்பீங்க. அதுக்கான ஆன்சர் கீ நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இது என்ன டைப் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் டி டைப் பாக்குறோம். இதுல ஜியோகிராஃபில இருந்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ நம்ம ஜியோகிராஃபில இருந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following pairs of Himalayan glaciers and their location is correctly matched? இந்த பக்கம் கிளேசியர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த பக்கம் அதோட ரேஞ்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா Siachen glacier, it is present in the Numbra Valley region. எங்க first question, which of the following pairs of Himalayan glaciers and their locations are correctly matched? First பாத்தீங்கன்னா Siachen glacier நமக்கு தெரியும், highest altitude glacier in India. எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு, Numbra Valley region. சரிங்களா? மத்த எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it is wrongly matched. All the three remainings are wrongly matched. சரியா? அப்ப ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா Banmanli. இந்த குமோன் கர்வால் ரீஜன்ல என்ன கிளேசியர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிண்டாரி கிளேசியர். பிண்டாரி கிளேசியர். இந்த காசர்புரம் அப்படின்ற கிளேசியர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் காரகோரம் ரேஞ்ச். கேகே காரகோரம் ரேஞ்ச். சோ ஆப்ஷன் Banmanli. சரிங்களா? செகண்ட் क्वेश्चन, consider the following statement regarding the rivers of India. Okay, reverse question. The Barak River, the head stream of the Meghna, rises in the hills of Meghalaya. இந்த ஹெட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மேக்னா, இந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மேக்னா அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அ ஹெட் ஸ்ட்ரீம். சரிங்களா? இந்த பராக் ரிவர் ஒன்ஸ் வந்து இது ரெண்டா டைவர்ட் ஆகி திரும்ப வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கூட ஜாயின் ஆகி இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுற இந்த ரிவர் பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக்னா ரிவர். அப்ப ஒன்ஸ் இட் ஜாயின் வித் அதர் ட்ரிபியூட்டரி, அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் ராங். தென் Gagar River does not drain out to the sea and gets lost in the Rajasthan desert. ஆமாங்க, இந்த காகர் டெசர்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் a monsoon river அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போ மழை பெய்தோ அப்போ மட்டும் தான் இந்த ரிவர் அப்படின்றது இருக்கும். இது வந்துட்டு டியூரிங் சம்மர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் அப்படியே தார் டெசர்ட்ல இந்த ரிவர் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். சோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 was right. Then Putimari and Manas are the important tributaries of Brahmaputra. நமக்கு தெரியும் மனாஸ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி கூட இருக்கு அசாம்ல. சோ the Putimari and Manas are the two important tributaries of river Brahmaputra. Option 2 and 3. சரிங்களா? option D. Then fifth question, ports related ஆன question. Indian ports மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க, இன்டர்நேஷனல் போர்ட்டே கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான question. Singapore functions both as a port of call and as a entry port. Statement 1 was right. Then Karwar in India is an example for naval port. அங்க என்ன naval base இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடம்பா naval base was there. So statement 2 was right. Dover in England is an example for outport. இல்ல, Dover in England is not an outport. சரியா? So option 1 and 2 only. Option D. இது எல்லாருமே காமனா யோசிச்சிருந்தீங்க. இந்த क्वेश्चनக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் யோசிக்கல அப்படின்னா எல்லாருமே என்ன ஆப்ஷன் போயிருப்பீங்கன்னா குமுலஸ் அண்ட் நிம்பஸ் ஸ்ட்ராட்டஸ் கிளவுட்ஸ் தான் போயிருப்பீங்க. ஏன்னா தான் கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது குமுலஸ் நிம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னன்னா குமுலஸ் கன்ஜஸ்டஸ் கிளவுட்ஸ். குமுலஸ் கிளவுட்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் which of the following clouds அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குமுலஸ் கன்ஜஸ்டஸ் கிளவுட்ஸ். ஆப்ஷன் A. Then which of the following Ramsar site question. அடிக்கடி நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம வந்து இந்த ராம்சர் சைட்டை வந்து கரெக்டா பாத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ராம்சர் சைட் எது, எப்படி இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, இதுக்கு என்னென்ன கன்வெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடிக்கடி பார்த்த ஒரு கொஸ்டின். ராம்சர் சைட்ஸ் இஸ் நாட் சிச்சுவேட்டட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி. இங்க கீவேர்ட் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியில நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் கேலிமர் கோடியக்கரை. சரிங்களா? இட் இஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடுன்றப்பே ஸ்டேட் வந்தாச்சு. அப்போ திஸ் வாஸ் தி ராங் ஒன். நாட் அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க. ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி, டக்குன்னு பார்த்தோன்னு. அப்ப இந்த ஹோகேரா வெட்லாண்ட் எங்க இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். தென் தோசோ மோரிரி லேக் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லடாக். தென் பலூர் லேக் அகைன் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். சோ ஆப்ஷன் பி. சரியா? பாயிண்ட் கேலிமர். தென் எரஸ்டோதேன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிரீக் பிலாசபர் மெஷர் தி எர்த் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆங்கிள் ஆஃப் சன்ரைஸ். அப்ப சன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரேஸை வச்சுட்டு எர்த்தோட இதை வந்துட்டு இந்த எரஸ்தனேட்ஸ்
அப்படின்ற ஒரு கிரீக் பிலாசபர் மெஷர் பண்ணிருப்பாரு. எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அலெக்சாண்ட்ரியா அண்ட் சைன் அப்படின்ற இந்த நார்த்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து அலெக்சாண்ட்ரியானும், சவுத்ல இருக்கக்கூடிய எஸ் பாயிண்ட் வந்து சைன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணிருப்பாரு. ஆப்ஷன் ஏ. Then which kind of mass wasting process are commonly associated with creep? creep அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, மண்ணோட அரிப்பு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மண் வந்து ஸ்லோப்பா அப்படியே கிராஜுவலா மொத்தமா வந்து ஸ்லைட் ஆகிறதா வந்து இந்த creep அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப creep is this word associated with soil. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாயில் ஆர் ராக். அப்ப நம்ம ஆப்ஷன் பார்க்கணும். இட் இஸ் த ஸ்லோ ப்ராசஸ் அப்படின்றப்ப நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே. ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் சாயில் அண்ட் தென் வித் ராக் அப்படின்றப்ப ஆப்ஷன் டி, ஸ்லோ ஸ்பீட் வித் தி சாயில். தென் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பிரைமரி சர்க்குலேஷன், அப்பர் அட்மாஸ்பியரிக் சர்க்குலேஷன். சரியா? என்னது, இங்க வந்துட்டு எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் ஹீட்டட் அப் ஆனிச்சு அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கேஸ் அப்பர் அட்மாஸ்பியருக்கு டிராவல் ஆகி டுவர்ட்ஸ் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் போகும்போது டியூ டு தி எஃபெக்ட் ஆஃப் கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி சர்ஃபேஸ். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹார்ட்லே செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். கிளாஸ் பார்த்தது ஹார்ட்லே, இது வந்துட்டு ஃபெரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். தென் போலார், 3 செல் இருக்கு. இதுல நமக்கு கொஸ்டின் வந்துட்டு ஹார்ட்லே செல்ல பொறுத்து வந்திருக்கு. ஹார்ட்லே செல்ஸ் ஆர் கீ டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி விண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி எர்த். ஆமாவா? ஆமா, கீப்பர். தென் ஹார்ட்லே செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பிகாஸ் த ஈக்வேட்டர் இஸ் ஹீட்டட் அப். ஆமா, ஈக்வேட்டர் ஹீட்டட் அப் ஆகிறதுனாலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய கேஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அப்பர் அட்மாஸ்பியர் வரைக்கும் போகுது. தென் இட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆர் இட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி அங்க போல்ஸ் போறாங்க. ஆனா டியூ டு தி கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இட் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு தி சர்ஃபேஸ். அப்ப இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹார்ட்லே செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப both the statements are correct. Option A, both the statements are correct and the statement 2 is correct explanation to statement 1. Consider the following statement. Ocean currents are dominated by huge surface gears that are driven by the global surface wind patterns. Statement 1 was correct. This is the oceanography and the cold currents pattern. So statement 1 was right. That equatorial currents move cold water westward and then polewards along with the east coast of the continent. Both the statement are correct. Sorry, in the statement 1 was right, statement 2 was wrong. Seriya? Option C. As per Indian State of Forest Report 2021, which of the following state is not among the top of the 3 with reference to the maximum area under the forest? இந்த மேல இருக்கக்கூடிய 3 ஸ்டேட்மே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஏரியா கவர் வச்சிருப்பாங்க. மத்திய பிரதேஷ், அருணாச்சல் பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், இப்படிதான் அதோட ஆர்டர் இருக்கும். இதுல இல்லாதது என்னதுன்னா மகாராஷ்டிரா. ஆப்ஷன் டி. How is the strong pressure gradient represented on a weather map? அப்போ நம்ம இந்த pressure gradient அப்படினாலே isobars தான். It is measured, it is represented by closely spaced isobars. Option A. Then 12th question பார்க்கலாம். Which of the following is not an example for chemical weathering? Option C, டைரக்டா இருக்கு salt crystal growth. மத்த எல்லாமே வந்து டைரக்டா chemical weathering ஓட ரிலேட் ஆகக்கூடிய விஷயம். Option C, salt crystal growth. Okay. Which of the following Which of the following statements regarding arc volcano? Arc volcano na enga form ஆகுற volcano அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓஷியானிக் பிளேட்டும் இன்னொரு ஓஷியானிக் பிளேட்டும் சப்மர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல உருவாகக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து இந்த ஆர்க் டைப் ஆஃப் volcano. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பார்த்திருக்கோம். அங்க வந்து இந்த ஆர்ச்சி பெலாகோ டைப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம். இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஆர்ச்சி பெலாகோ டைப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ். அப்ப இந்த ஐலண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் அண்டர் தி நியர் தி டைவர்ஜென்ட் பிளேட் பவுண்டரிஸ். அப்போ ஒரு பிளேட் பிரியற இடத்துலயா? கண்டிப்பா கிடையாது. அப்போ ஆப்ஷன் 1 was wrong. Then some of the world's classical example of cone shaped stratovolcanoes. அப்போ இந்த archipelago type of islands ஓட இதுல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த volcanoes பேர் என்ன? strato type of volcanoes such as Mount Fujiyama in Japan. இதே எக்ஸாம்பிள், சேம் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளாஸ்ல சொன்னேன். Mount Fujiyama in Japan, Mayon in Philippines are the arc volcanoes. Statement 2 was correct. Then some of the highest volcanoes on earth are the arc type, notably Nevado, Ojos del Salado in Chilean Islands, Andes. அப்போ statement 2 and 3 was right. Option B. Then S waves.
S wave question again class la edutha question S waves are slower than P waves நம்ம S waves P waves oda property பாத்திருப்போம் P waves faster S waves are comparatively slower than P waves அப்படினு சொல்லி பாத்திருப்போம் so A was right then during an earthquake S waves are less destructive to the structures like buildings and highway passes தப்புங்க சரியா S waves வந்து it is more destructive to the structures and buildings once it contact with the surface கூட contacts வெச்சிருச்சு அப்படினா it is highly destructive இங்க வந்து less destructive கொடுத்துறாங்க so statement 2 was wrong அப்ப ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு option B ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு S wave can travel only through the solids ஆமா P waves வந்து எல்லா மீடியத்திலயும் travel ஆகும் S waves travels only in the solid seismologists have concluded that the earth's outer core must be a liquid or fluid ஆமா S waves வெச்சு தான் நம்ம வந்து எர்த்தோட அவுட்டர் இன்னர் கோர் வந்துட்டு லிக்விடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் சோ டி வாஸ் ரைட் அப்ப இதுல இருக்க ஒரே ஒரு தப்பான क्वेश्चन அதான் நமக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி which of the following state is a part of Ganga basin நம்ம கங்கா basin நார்தர்ன் பிளெயின்ஸ் பாக்கும்போதே பாத்திருப்போம் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல மொத்தம் 4 ஸ்டேஜ்ல கங்கா basin பாப்போம் அப்ப இதுல அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டுமே இருக்கு சரிங்களா all the states are there 1 2 1 3 then which peninsular river has the tributary named Kabini சரியா நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு so it is Kaveri Kaveri option D the next question consider the following statement bajra அப்ப இங்க ரெண்டு கிராப் நம்ம வந்து அவங்க வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு வந்து பாஜ்ரா இன்னொன்னு வந்து ராகி பாஜ்ரா is predominantly growth in the states of Rajasthan Uttar Pradesh and Gujarat okay அதே மாதிரி அதே சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ராகி வந்து இட் இஸ் மெயின்லி கல்டிவேட்டட் அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு ஆமா ராகின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டுல நிறைய யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்திருப்போம் பாஜ்ரா இட் இஸ் மேஜர்லி இன் நார்தர்ன் இந்தியா தென் பாஜ்ரா grows well in sandy and shallow black soils whereas red and shallow black soil is suited for ragi both the statements are correct சரிங்களா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் both the statements are correctly explained to the statement 1 option A then which of the following peaks are situated in India நல்ல question Dhaulagiri Namcha Barwa Kamat and Maklu Dhaulagiri it is in India sorry Dhaulagiri it is not in India Namcha Barwa and Kamat is in India option 2 and 3 then river Rhine Germany la irukkudiya or river சரியா river Rhine is the important pathway to the industrial activity in northern Germany ஆமா option A of statement 1 was right port of Rotterdam is located at the mouth of the Rhine island Rotterdam அப்படிங்கற port எங்க இருக்கு அப்படினா it is in Netherlands not in mouth of the Rhine so statement 2 was wrong one only then 20th question with reference to the continent of Antarctica which of the following statements are correct it is larger than Europe ama it is larger than 1.5 times larger than Europe it is the highest average elevation when compared to all other continents it is highly elevated konjam math ella continent compare பண்ணும்போது கொஞ்சம் elevated ஆன ஒரு continent தான் Mr. Ross is the highest peak of this continent கிடையாது Mr. Vixen something அந்த மாதிரி ஒரு பேர்ல தான் வரும் highest peak waters of the southern ocean west wind drift move in the anti-clockwise direction around it wrong so statement 1 and 2 was correct 20th question க்கு option A சரிங்களா so next அப்படியே current affairs ஆரம்பிக்குது over to our current affairs sir Maniandan sir will refer this question so next question பார்க்கலாம் question number 21 India's women's badminton team recently won Badminton Asia Team Championship 2024. Who among the following players was not a part of the team? So இந்த டீமை லீட் பண்ணது நமக்கு தெரியும் PV சிந்து இதுக்கு அடுத்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸா ஜாலி அண்ட் அன்மோல் கார் ஸோ ஆன்சர் எதுவும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி சாய்னா நேவால் The next question போலாம் question number 22 which of the following statement related to Indian medicine system is not correct so different medicine system கொடுத்திருக்காங்க options பார்க்கலாம் the Siddha system is a holistic system of medicine so first option correct then second option Sava Rigpa has been practiced in the Himalayan regions of India yes Tibetan region la the system follow பண்ணுவாங்க so second option correct
Then third option, Unani system of medicine has been disassociated from the Ministry of Ayush. So recent timeல இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ இதான் ராங். ஸோ நாட் கரெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. தென் ஆப்ஷன் டியும் பார்த்துடலாம். சுஸ்ருதா சம்ஹிதா இஸ் எ மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேதா. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 22க்கு சி. தென் கொஸ்டின் நம்பர் 23, which one of the following statement is correct about NISTA? So teachers other heads ஓட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்காக ஆரம்பிச்ச ஸ்கீம் தான் நிஸ்தா ஸ்கீம். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, இட் இஸ் எ டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 24 போலாம். அரேஞ்ச் தி பிரிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ரேங்க் இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ எஸ்டிஏ ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியும், யூஎன்டிபி. ஸோ அதுபடி ரேங்க்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லீடு எந்த கண்ட்ரினா ரஷ்யா. ஸோ இந்தியாவோட ரேங்க் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் மேட்ச். ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. The next question போலாம். Question number 25. India has signed a trade and economic partnership agreement (TEPA) with EFTA, which regional group consisting of 4 countries. So recent timeல இந்தியா ஒரு 4 countries ஓட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருப்பாங்க. அது எந்தெந்த கண்ட்ரின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். சுவிட்சர்லாந்து கரெக்ட், நார்வே கரெக்ட், தென் ஆப்ஷன் சியும் கரெக்ட், ஐஸ்லாந்து. ஸோ ஆப்ஷன் டி பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து வராது, லிஸ்விட்சன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு கண்ட்ரி. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி. The next question போலாம். Question number 26. Which one of the following countries shares the territorial boundary with both Russia and Ukraine? So Russia and Ukraine map பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியோட காமனா பார்டர் ஷேர் பண்ற கண்ட்ரி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, பெலாரஸ். The next question போலாம். Question number 27. In June 2024, India signed MOU with USA for supporting Indian Railways to achieve net zero carbon emission by the year of. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இயர் தான் ஆப்ஷன் ஏ 2030. The next question போலாம். Question number 28. Which one of the following statement is correct about PM Janman scheme? So இந்த ஸ்கீம் ஃபேமஸ் ஸ்கீம் தான். ஸோ ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியை மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வரதுக்காக கிரியேட் பண்ண ஸ்கீம் தான் PM Janman scheme. ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்கீம் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் பெனிஃபிட்டிங் எவரி member of tribal community. So answer பாத்தீங்கன்னா option C. The next question போலாம். Question number 29. Which of the following statement is not correct? Sagar Sedu is a mobile app which aims to improve ease of doing business. So அதுக்காக லான்ச் பண்ணதான் ஆப்ஷன் A correct. Then second வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரித் சாகர் aims to achieving zero carbon emission goal. ஸோ இதோட பார்ட்ல தான் இதுவுமே வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. செகண்ட் ஆப்ஷனுமே கரெக்ட். தென் தேர்ட் ஆப்ஷன் சாகர் மந்தன் இஸ் எ மிஷன் லான்ச் பை எந்த மினிஸ்ட்ரி லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸ். ஸோ இதுவுமே கரெக்ட். தென் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கோஸ்டா செரீனாங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் குரூசியர் லைன் இன் இந்தியா கிடையாது, இட் இஸ் இட்டாலி. The next question போலாம். Question number 30. ISRO is in studies has revealed there is 178% increase in their size of Japan got glacial lake. In which one of the following state or union territory is this lake located? So answer பாத்தீங்கன்னா so highest altitudeல locate ஆயிருக்கும். எந்த territoryன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், ஆப்ஷன் சி. Then next question போலாம். Question number 31. Which of the following state is are common to Brew-Ring agreement, NLFT agreement and tripartite agreement with Tripura? ஸோ நிறைய டைம் நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எந்த ரெண்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா அண்ட் மிசோரம். ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஸோ எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மூவிஸ் ஓன் தி 96th அகாடமி அவார்ட் 2024 இன் தி பெஸ்ட் பிக்சர் கேட்டகரி? ஸோ கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கிய ஒப்பன்ஹைமர் படம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவார்டு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், ஆப்ஷன் பி. Then question number 33. India's first dedicated OPD for the transgenders was opened in which one of the following hospital? So transgenderக்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ எந்த ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில இருக்கிற ராம் மனோகர் லோக்கி ஹாஸ்பிட்டல், ஆப்ஷன் டி. Then question number 34. INS தர்மகுலி பத்தி.
So choices பார்க்கலாம். Option A, it is a fast attack craft commissioned by Indian Navy. So first option வந்து correct. Then second option, it was commissioned at the Naval Dockyard, Visakhapatnam. Second option correct. Then third option, it was given by the Government of India to Sri Lankan Naval Force in 2006 and returned to 2023. So correct தான், but country வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா கிடையாது, it is a மாலத்தீவு. So option C not correct கேட்டிருக்காங்க, option C. So option D யும் பார்க்க தரலாம். It is supposed to be used for coastal surveillance, correct. So answer வந்து option C. The next question போலாம். Question number 35. Which one of the following resolution in the final agreement reached at COP28 is associated with the target of achieving net zero by 2025? So carbon dioxide emission reduction காக create பண்ணதான். Answer பாத்தீங்கன்னா option A, fossil fuels phase out. So next set of questions. So history. Next set of history questions. Question number 36 ல இருந்து ஆரம்பிக்குது, பார்க்கலாம். Consider the following statements about the Vedanta philosophy. Vedanta philosophy ல இருந்து question. Shankara was the founder of Advaita Vedanta. யார் இந்த சங்கரா? அதி சங்கராவை தான் அவங்க வெறும் சங்கரான்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதி சங்கரா was the founder of Advaita Vedanta. Statement 1 was right. Then the philosophy of Davita was elaborated by Madhava Raya. ஃபுல்லா பேர் கொடுக்கல. So Madhava Raya. Both the statements are right. சரிங்களா? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So both 1 and 2. Then 37th question. The distribution of charkas on wide scale among the people was decided by. இந்த சார்காஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம காந்தி வச்சிருப்பாருல, நம்ம பழைய காங்கிரஸ் அந்த பிளாக்ல கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பின்னிங் வீல் இருக்குல்ல, அதான் சாரகாஸ். இப்ப இது எப்போ வந்து மக்கள் நடுவுல வந்து நிறைய கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்றது கொஸ்டின். இது எப்போனா மகாத்மா காந்தி அட் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தண்டி மார்ச். தண்டி மார்ச்சோட ஸ்டார்டிங்ல இது எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. ஆப்ஷன் சி. டைரக்ட் கொஸ்டின். The term used for cereals in the Rigvedic period. Rigvedic periodல cerealsக்கு என்ன பெயர் வச்சாங்க? காமனா வந்துட்டு நம்ம இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கோதுமா, விறகு, இதெல்லாமே காமனா கேட்கக்கூடிய நேம். இதை நீங்க பேச்சு வழக்கில் நீங்க நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னன்னா யாவா அண்ட் தானியா. இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் பி. 28 option B. Then 39th question. Consider the following statement about the condition of widows in 18th century. Widows kana question. Raja Savai Jai Singh of Amber was promoted as widow remarriage. Raja Savai Jai Singh of Amber promote பண்ணாரா கேட்டா he promoted widow remarriage. Option 1 was right. Then Maratha General Parashuram Bahu promoted. இந்த ராஜா சாவாய் ஜெய்சிங் அந்த ஒரு கேஸே இருக்குங்க. அவரோட ஒய்ஃப் வந்து 2005ல ராஜா ஜெய்சிங், ஒய்ஃப் ஆஃப் ராஜா ஜெய்சிங் வெர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸே இருக்கு. சரிங்களா? 2005ல. தென் செகண்ட் கொஸ்டின். மராத்தா ஜெனரல் பரசுராம் பாஹு ப்ரமோட்டட் தி விடோ ரிமேரேஜ். ரைட் ஒன். தென் ராஜாராம் மோகன் ராய் எல்லாருக்குமே தெரியும் 1828ல என்ன நடந்துச்சு. 1829 வில்லியம் பென்டிக் due to the continuous struggle of Raja Ram Mohan Rai, William Bentinck abolished the sadi அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So all the statements are right. Option 1, 2 and 3. தென் சிவாஜி, நம்ம மராத்தா கிங்டம்ல ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். அஷ்டபிரதான், அவரோட 8 மினிஸ்டர் வந்து அஷ்டபிரதான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவரு என்னைக்கு பதவி ஏற்று அந்த பொசிஷனுக்கு வந்தாரோ அதே நாள் அன்னைக்கு தான் இந்த அஷ்டபிரதான் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணி, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. சோ இங்க அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. The scheme of அஷ்டபிரதான் was completed and announced at that time of Shivaji's coronation with regulation and duties properly defined. Statement 1 was அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே NCERT ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட். Shivaji introduced Marathi in place of Persian. ஆமா, அவர் கம்ப்ளீட்டா பெர்ஷியனை எலிமினேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. சரிங்களா? பெர்ஷியன் வந்துட்டு ஒரு முகல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டு பெர்ஷியனை எலிமினேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. So he completely eliminated the Persian and coined Sanskrit technical terms for the administrative purpose. ஆமாங்க, both the statements are right. Both 1 and 2. The next question. ராக் பெயிண்டிங் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங். சரியா?
With reference to the Mesolithic art in India, consider the following statement. Alexander Burns discovered the first rock painting in India at Shogai Ghat in Uttar Pradesh. Alexander Burns கண்டுபிடிச்சாரா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. It is discovered by Claren அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆபீசர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு, not Alexander Burns. Then Bhimbetka rock paintings were discovered by archaeologist V.S. Wagner noticed that rocks out of train. அவர் ட்ரெயின்ல போகும்போது இந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சாரா? ஆமா, this rock paintings of Bhimbetka was discovered by V.S. Wagner. Then இது வந்து statement 2 was right. The paintings and engravings do not exist in the same shelter in the rock art of Odisha. இந்த third point வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டரியான பாயிண்ட், சரிங்களா? இது வந்து do அங்க வந்து ரெண்டுமே இருந்துச்சு, both அந்த பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் என்கேவிங்ஸ், அந்த கல்வெட்டுகளும் சிலைகளும் அந்த பெயிண்டிங்கும் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது, ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இப்போதைக்கு ரெகனைஸ்டா ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடியது இருக்குது அப்படின்றது தான். சோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 and 3 வாஸ் ரைட் ஒன். சரியா? ஸ்டேட்மெண்ட் 2 and 3 ஆப்ஷன் சி. Then in decoration of stupas, இந்த ஸ்டூபாஸ் அப்படின்னா இந்த புத்திஸ்ட் மாங்ஸ்லாம் நம்ம டோம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்டூபாஸை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு கிஞ்சல் கினி அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றது தான் ஒரு கொஸ்டின், சரிங்களா? இது வந்து garland of 1000 lotus flowers, ஏன்னா ஒரு 1000 தாமரையால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாலை தான் இந்த கிஞ்சல் கினி, சரிங்களா? garland of 1000 lotus flowers. Then இது நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு இந்த டயக்ராம்ல என்னென்ன பார்ட்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா இந்த டயக்ராம் இந்த கொஸ்டின் எடுத்து வச்சிருந்தோம். அப்படி கேட்டிருக்காங்க, which of the following is the correct component of lion capital? சார்நாத்ல இருக்கக்கூடிய அந்த lion capitalக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? The shaft or the tall tapering column. அப்ப இந்த இததான் வந்து என்னதுன்னா ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸ்டம்பை ஆஸ்தி, சரிங்களா? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வாஸ் ரைட். அண்ட் எலிப்டிக்கல் டாப் பார்ட் தி அபாக்கஸ். இந்த எலிப்டிக்கல் அதாவது ஒரு ரவுண்டா ஒரு பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் அபாக்கஸ்னு சொல்றாங்க. டிவாய்ட் ஆஃப் எனி கார்விங்ஸ், அதுல வந்து எந்த ஒரு சின்ன குறியீடோ இல்ல வந்து ஒரு செதுக்குற அந்த சிலைகளோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க. இல்ல, அதுல வந்துட்டு சின்ன சின்ன அனிமல்ஸோட அந்த கார்விங்ஸ் இருக்கும், அங்க கார்விங்ஸ் டூ தேர். சோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வாஸ் ராங். Then overflowing inverted petals below the, அதாவது இதுக்கு கீழே நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்துட்டு இதுக்குன்னே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், நம்ம ஒரு மாடலே வச்சிருக்கோம். there is one லோட்டஸை திருப்பி வச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். சோ 1 and 3, சரியா? ஆப்ஷன் பி. Then consider the following events leading to the Indian independence. அப்படியே வரிசையா கொடுத்திருக்காங்க 1, 2, 3 and 4, சரியா? 1, 2, 3 and 4. Then which among the following were the famous for their metal casting skills and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? இது பண்ணது வந்து யார் அப்படின்னா, இதுல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனான क्वेश्चन தான் இது. ராஜ்புட்ஸ்க்கும் அஹோம்ஸ்க்கும் இதுல ஒரு சின்ன டிபேட் இருக்கு, ஆனா ப்ராபபிலி the answer must be அஹோம்ஸ். ஆம்ஸ். The next question, 47th question. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, 46 இருக்கு. Consider the following statement about ancient Hindu metal images in India. இந்த சவுத் இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம ஒரு யூபிஎஸ்சி क्वेश्चन கூட நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க. அப்ப இங்க கேட்டிருக்கிறது சோலா. The Chola period is well known for the aesthetic and technical fineness of its metal sculpture. Statement 1 was right. That iconography and style of Chola metal images were similar to those of their stone counterparts. அவங்களோட அந்த மெட்டல் பார்ட்டும் ஸ்டோன் பார்ட்டும் ஒரே மாதிரி, அந்த இமேஜஸ்ல ஒரே மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா ஒரே மாதிரி இருக்கு. Both the statement 1 and 2 was right. Then 47th question, which of the following terms was used for the states in the draft constitution presented by Dr. B.R. Ambedkar on 4th November 1948? Option A, Union of States அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பார். Then the Antaria was a garment owned by people during the Mauryan period. இந்த அன்டாரியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு லெனின் கிளாத்தான ஒரு ஃபைன் ஃபேப்ரிக்கால ஆன கீழே, அதாவது நம்ம இப்ப பேண்ட் அந்த கவுன்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான கீழே யூஸ் பண்ணக்கூடியதுதான் இந்த அன்டாரியான்றது. இதுக்கு கரெக்டா எது மேட்ச் ஆகுதுன்னா ஆப்ஷன் டி, மேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்ஸ். ஸ்ட்ரிப்ஸ்னா கோடுகளால உருவாக்கப்பட்ட, அது எல்லாம் ஒரு முடிச்சால கட்டப்பட்ட, அது வந்து எங்க இடுப்புல சுத்தப்பட்டிருக்க ஒரு 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 துணி அப்படின்றது தான். ஆப்ஷன் டி வாஸ் தி ரைட். அன்டாரியா, ஆப்ஷன் டி. Then Utpala dynasty of Kashmir. Avanti Varman, the founder, devoted his energies to the economic upliftment of his subject. Option
Statement 1 was right. Then Avanti Varman period in Kashmir is known for the engineering operations under his ministry Suya, resulting in the enormous increase of grain and the fall of prices. Both the statements are correct. அப்ப அவந்தி வர்மனோட அந்த பிரைஸ் அந்த கொஸ்டின் அவரை வந்து பிரைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் அவந்தி வர்மன். Then 50th கொஸ்டின் தப்பான, அதாவது மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய தப்பான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் இந்த 2 வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த 2 இது மட்டும் தப்பு. சரிங்களா, மத்த மூணுமே கரெக்ட். சரிங்களா, அப்ப அதுக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஆப்ஷன் பி 1, 3 and 4. தென் நம்ம லார்ட் டல்ஹௌசி வந்துட்டு எதை வந்துட்டு இதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாரு, எ செரி தட் வில் டிராப் இன்டு அவர் மவுத் ஒன் டே அப்படின்னு எதை சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா அவுத். சரிங்களா, இந்த அவுத் பஃபர் ஸ்டேட் இதை பத்தி நிறைய கதை இருக்கு. பேட்டில் ஆஃப் பிளாசில வரும், பேட்டில் ஆஃப் பக்சர்ல வரும், அடுத்து வர நிறைய வார்ல வந்து இந்த அவாத் இந்த பிளேஸ் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஹிஸ்டரியில, மாடர்ன் இந்தியால. அதுதான் வந்து லார்டு டல்ஹௌசி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா செரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. சரிங்களா, ஒரு நாள் அந்த செரி நமக்கு வந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அவாத் ரீஜனை தான் சொல்லியிருப்பாரு. Then consider the following statement with reference to the census in India. The first all India census was attempted in 1972. ஆமா, attempt பண்ணாங்க. From 1881 decennial census became the regular feature. Both 1 and 2 was right. Then which of the following statement is correct? During second roundtable conference held in London in 1931, the British government refused to accept the basic nationalities demand for the freedom. ஆமா, நம்ம வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ல காங்கிரஸ் சார்பா யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பா? காந்தி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாரு. எதனால அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாரு? காந்தி இர்வின் பாக்ட் சைன் பண்ணதுனால காந்தி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாரு. அங்க போயிட்டு இவரோட எல்லா ரெக்வஸ்ட்டுமே அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அவர் வந்து he came with an empty hands to India. சரியா, அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 was right. India was granted dominant status in 1932. இல்ல, dominant status கொடுக்கல. Viceroy Lord Billington adopted a policy of reconciliation with Congress. அந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி அவர் அடாப்ட் பண்ணல. The civil disobedience movement was started with the breaking of salt laws. Civil disobedience movementனால என்ன நமக்கு ஞாபகம் வர ஒரே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு காந்தி போய் சால்ட் லாவை பிரேக் பண்ணதுதான். சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 and 4. ஆப்ஷன் சி. Then cabinet mission. Which of the following statement of cabinet mission is correct? All the statement regarding this இந்த क्वेश्चनல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்மே cabinet mission ரெக்கார்ட் பண்றது கரெக்ட் தான். சரிங்களா, then கஜபதி இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா all the statement are correct தான். கஜபதின்றது நேம் ஆஃப் பவர்ஃபுல் டைனாசிட்டி இன் ஒரிஷா. then அஸ்வபதி டெக்கான் சுல்தான், நரபதி ராயாஸ் ஆஃப் விஜயநகர். all the statement are correct. 1, 2, 3 ஆப்ஷன் சி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்க இருந்து பிசிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது, சயின்ஸ் ஆரம்பிக்குது. ஓவர் டு அவர் சார். ஓகே, ஸோ சிடிஎஸ்சி எக்ஸாம் இப்போ நடந்த சிடிஎஸ்சி எக்ஸாமில் சயின்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா மோராலஸ் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி. ஓகே, இது மூணு கம்பைன் பண்ணி லைக் ஒன்றுலையும் மினிமம் ஆஃப் 10 questions வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தி சயின்ஸ் பார்ட் அலோன் கவர்ஸ் அரௌண்ட் 30 questions. ஓகேவா, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் எதுவும் கேட்கல. நம்ம நார்மலாக படித்த என்சிஆர்டி புக்ஸ்ல இருந்து வெறும் பேசிக்ஸை மட்டும்தான் கொஞ்சம் தழுவி எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, அண்ட் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தும் அந்த பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா ஆர் பயாலஜி ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ let us see what are those questions are. In which of the following colloids is the dispersing medium is a liquid? Okay, option A mist, foam, jelly and shaving cream. So obviously the answer is foam. The next question, the two isotopes of elemental chlorine are 13C17, 36C17, 34C17, 36C18, 35C17, 37C18, 35C17, 37C17. Okay, so இதுல வந்து குளோரினோட ஐசோடோப்ஸ் வந்து எலிமெண்டல் குளோரினோட அதோட ஐசோடோப்ஸ் எதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹியர் தி நம்பர் 36, இந்த 36 இருக்கிற நம்பரோட ஐசோடோப்பே எக்ஸிஸ்டே ஆகல. ஸோ மோர் ஓவர் இந்த டோட்டல் ஆப்ஷனே வந்து ராங். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அன் ஐசோடோப். வேறஸ் அதே மாதிரி இங்க பாத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா ஹியர் தி நம்பர் 18. ஓகே, ஹியர் தி நம்பர் 18 இஸ் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட். இப்படி ஒரு ஐசோடோப்பே கிடையாது. ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு. ஓகேவா, அண்ட் தென் ஜென்ரலாவே 34C17 and 36C18, obviously these two are not an isotope. Okay,
So leftover answer என்னவா இருக்கு? Option D. So the answer for 57 question is option D. Okay. The next question, which one of the following metals is not stored under oil? எப்போ எதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு மெட்டலை வந்து நம்ம ஆயிலையோ இல்லை கெரோசின்லையோ வந்து எதுக்காக வைக்கிறோம்? பிகாஸ் அதை நம்ம ஓப்பன் ஏர்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஏர்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சர்ல என்ன இருக்கும்? வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது கம்பஸ்ட் ஆகும். கம்பஸ்ட்னா பர்ஸ்ட் இன்டு ஃபிளேம்ஸ் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ ஹியர் the listed elements இதுல வந்துட்டு எது வந்து ஆயில வந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க, ஆப்வியஸா இருக்காது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஹியர் தி சோடியம், ருபீடியம், பொட்டாசியம் இந்த மூணுமே வந்துட்டு they are basically stored either in kerosene or oil. Okay, lithium வந்து it is least reactive when compared to sodium, rubidium and potassium. Lithium is least reactive to air or moisture. Okay, so the option 58 for question 58 is option D is the right answer. Next, potassium nitrate. Potassium nitrate is not used as a fertilizer in medicine or in making gunpowder or as a preservative of meat products. Okay, so potassium nitrate வந்துட்டு ஃபெர்டிலைசர்லக்காக என்ன பண்றாங்க? இட் இஸ் an essential plant ingredient. லைக் அதுதான் வந்து ஃபெர்டிலைசருக்காக பொட்டாசியம் நியூட்ரேட் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு. அண்ட் இன் மெடிசன்ல வந்து பொட்டாசியம் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. இன் மேக்கிங் கன் பவுடர், எஸ், இட் இஸ் a key ingredient to make a gunpowder and it is also used as a preservative for meat products. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? நாட் யூஸ்டு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ obviously the answer is option B in medicine. Okay, next, the surface of concrete structure of a new construction is covered with straw or gummy bags by wetting. So this is done to prevent fast evaporation until hydration has proceeded well, protect this concrete structure from contamination by dust particles, prevent development of any fungus on the surface, give smoother or cleaner surface over cement structure. நம்ம நார்மலா வந்து வீடு கட்டும்போது என்ன பண்ணுவோம்? சிமெண்ட் தண்ணியோட சேர்த்து பூசுவோம். கரெக்டா? பூசிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஹீலிங் டைம் மாதிரி நம்ம சாதாரணமா விடுவோம். எதுக்காக விடுறோம்? பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டு ஏரேட்டட், ஹைட்ரேஷன் நடக்கும். ஹைட்ரேஷன் என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மாய்ஸ்சர். லைக் ஏரோட சேர்த்து அங்க என்ன ஆகுது? அங்க வந்து ஒரு லேயரா ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் the correct answer is option A, prevent fast evaporation until hydration has proceeded well. Okay, the mixture of cement and water அந்த மிக்சர் வந்துட்டு நல்ல ஹைட்ரேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த எவாபரேட் ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க? இட் இஸ் யூசுவலி கவர்டு வித் ஸ்ட்ரா ஆர் கம்மி பேக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட், which one of the following statements for the gases mentioned below is not correct? Hydrogen has 3 isotopes. Correct இல்லையா? Yes, it has 3 isotopes. What are those isotopes? H1, H2 and H3. So hydrogenக்கு வந்து பேசிக்கலா 3 isotopes இருக்கு. Helium is commonly used as gas in electric bulbs. Definitely wrong. Helium வந்து combustible material. கரெக்டா இல்லையா? லைக் கம்பஸ்டிபிள் மெட்டீரியல் மாதிரி தான். பட் இங்க எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ல நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்கான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஹீலியம் அங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி தி ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ஷன் டி. நெக்ஸ்ட், ஹியர் தி மேக்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ the matches are given as trade name and its chemical name. இது வந்து trade name in the sense common name. ஓகேவா? அந்த காமன் நேமுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் நேம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ ஹியர் the bleaching powder ஆப்வியஸா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? calcium oxychloride. ஓகே, தென் பேக்கிங் சோடா என்ன சொல்லுவோம்? சோடியம் பைகார்பனேட் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ சோடியம் பைகார்பனேட். நெக்ஸ்ட், வாஷிங் சோடா இஸ் சோடியம் கார்பனேட். and plaster of Paris is calcium sulfate. Okay, A3 ல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? ஆப்ஷன் A and ஆப்ஷன் B இருக்கு. நெக்ஸ்ட், பேக்கிங் சோடா 1, B1. so option is option A, 62A. Okay, which one among the following statement is not true for glass? Sodium silicate is known as water glass and glass is also called super cooled liquid.
crystallinity develops on cooling of molten mass of a glass, and colored glasses can be made by adding different colored materials. Okay, first of all, glass வந்து கிறிஸ்டலே கிடையாது, கரெக்டா? ஸோ அந்த கிறிஸ்டலே கிடையாத போது there is no possibility to create a crystallinity property. Like அங்க கிறிஸ்டல் ஃபார்மே ஆகாது, ஏன்னா கிளாஸ் வந்து இட்ஸ் அமார்ஃபஸ். ஸோ அங்க கிறிஸ்டலினிட்டி அங்க டெவலப் ஆகாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. So which one of the following is responsible for determining the chemical properties of an element? ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இன்னொரு எலிமெண்டோட ரியாக்ட் ஆகும்போது எந்த பார்ட் வந்து ஆக்சுவலி டேக் பிளேஸ் ஆகுது, லைக் எந்த பார்ட் வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது? ஆப்வியஸா நம்ம நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்குவோம், இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், கரெக்டா? இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ எது ரியாக்ட் ஆகும்? நியூக்ளியர்ல என்ன இருக்கும்? புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். பட் இது வந்து பேசிக்கலி ரியாக்ட் ஆகுமா? கிடையாது. எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் ரியாக்ட் ஆகும். அதுவும் எலக்ட்ரான்ஸ்ல எது ரியாக்ட் ஆகும்? டிஃப்ரெண்ட் ஷெல்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷெல்ஸ்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் இட் வில் இன்டராக்ட் வித் அதர் அயான்ஸ் அண்ட் இட் வில் கிரியேட் அ காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸ்ல தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ஆன்சர். Which one among the following is used in bleaching of paper? Okay, here the answer is going to be chlorine. Okay, the chlorobenzene is something called as organic synthesis nu solluvaanga. Okay, nama synthesizers nu solluvaangla. So synthesizers ku idu vandu chlorobenzene is an organic synthesizer. Okay, and ammonium chloride and hydrochloric acid இது எல்லாமே வந்து industrial uses க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so basically chlorine is used for bleaching of paper. 65A. 66. X-rays can be used to inspect welding joints between two metal parts of a machine, study structure of crystals. So X-rays oda basic property enna, it can X-rays oda main property enna, it can penetrative, right? So and the penetration irukumbodhu it can easily detect defects. எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஹை பெனிட்ரேஷன். ஓகே, காமா அளவுக்கு பெனிட்ரேஷன் கிடையாது, பட் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ரெடியூஸ்டாக இருக்கும். பிகாஸ் அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்? காமா இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்ரேஸை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டடி வெல்ட் ஜாயின்ஸ் பிட்வீன் தி வெல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ். ஓகே, இதில் கிறிஸ்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, அது எப்படி லைக் அதோட பிராக்ஸ் ஆங்கிள் வச்சு நம்ம அந்த அந்த ஒரு கிறிஸ்டலோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர், போத் 1 and 2. Which one of the following heat transfers is an example of convection? Okay, இதுல பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரேடியேஷன், கரெக்டா? ஹீட்டிங் ஆஃப் ஃபுட் இன் மைக்ரோவேவ் இஸ் ரேடியேஷன் அண்ட் பாயிலிங் ஆஃப் வாட்டர் இன் கேஸ் ஸ்டவ். ஓகே, இது வந்து கன்வெக்ஷன். எஸ், திஸ் இஸ் கன்வெக்ஷன். ஃபீடிங் ஆஃப் ஆப்ஷன் இது ரேடியேஷன் தான். ஹீட்டிங் ஆஃப் அ பிராட் ராஸ் அட் ஒன் எண்ட் அண்ட் அப்சர்விங் டெம்பரேச்சர் அட் தி அதர் எண்ட், இது வந்து கண்டக்ஷன். ஓகே, ஏன்னா ஒரு எண்டில் ஹீட் ஆகிறது, இன்னொரு எண்டில் வந்து ஒரு தெர்மோமீட்டரோ இல்லை நீங்க கையை வச்சாலும் நீங்க எந்த ஹீட் சென்ஸ் பண்றீங்க. ஸோ ஹியர் த ஹீட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ அ மீடியம், அது வந்து கண்டக்ஷன். பட் இங்க ஆப்ஷன் டி, ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஆப்ஷன் ஏ வந்து ரேடியேஷன். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் பாய்லிங் வாட்டர் இன் அ பாட் ஆன் அ கேஸ் ஸ்டவ். பிகாஸ் வாட்டர் லைக் ஸ்டவ் இருக்கா, ஸ்டவ்வுக்கு மேல பாத்திரத்துக்குள்ள தண்ணி இருக்கு. இப்போ ஹீட் ஆகும்போது அந்த அந்த பாத்திர அடி லேயர் வந்து என்ன ஆகும்? அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே மேல வரும். கூலர் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகும்? கீழே வரும். ஸோ இட் வில் கிரியேட் கன்வென்ஷனல் ஹீட். ஓகே, இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போகும். ஸோ அங்கதான் கன்வெக்ஷன் நடக்குது. The phenomenon of rainbow formation by water droplets involves. Okay, so basically rainbow எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? வாட்டர் டிராப்லெட்ல ரிஃப்ராக்ட் ஆகி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு ரெயின்போவாவே வெளியே வரும், கரெக்டா? டிஸ்போஸ் ஆகும், இப்படி இருக்கும். ஓகே,
here இங்கேயும் இந்த ரெண்டு பார்ட்ல என்ன ஆகும்னா ரிஃப்ராக்ட் ஆகும். ஆனா உள்ள என்ன நடக்கும், ரெண்டு தடவை டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ராக்ஷன் நடந்து வெளியே வரும். ஓகே, அப்படி வராதனால you will get a rainbow there. Okay, so the answer is single refraction of sunlight, one internal reflection of sunlight, one internal reflections of sunlight, both refraction and internal reflection of sunlight. So the answer is D. Ozone hole is a region over, ozone hole basically நம்ம எங்க பார்ப்போம், அண்டார்டிகால பார்ப்போம். ஆனா அண்டார்டிக்னா இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ரெண்டு தான் இருக்கு, A and B. ஓகே, இந்த அண்டார்டிகால எது, what makes the depletion of ozone layer? Ozone layer வந்து depletion ஆகிறதுக்கு எது மெயின் காரணம்? CFCs, chlorofluorocarbons யூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டா? So it is due to Antarctic caused mainly by CFC gases. So here option A is the right answer. Next, which of the following are the major missions in Indian Space Research Organization, which is ISRO, in 2023? இதுல என்னன்னா இஸ்ரோ டைரக்டா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. சந்திராயன், சோலார் மிஷன் ஆதித்யா L1. ஓகே, நம்ம சன்னை ஸ்டடி பண்றதுக்காக நம்ம லக்ராஞ்ச் பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? இப்போ ஆதித்யா சேட்டலைட், அந்த மிஷன், அண்ட் தென் லிக்விட் ஃபியூயல் பவர் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் சோலார் ராக்கெட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் 1, சந்திராயன் சீரீஸ் எல்லாமே, அண்ட் தென் சோலார் மிஷன் ஆதித்யா, இது ரெண்டு மட்டும் தான் இஸ்ரோ வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1 and 2 only. Okay. Question number 71. Which one of the following is the most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting wires? Okay. நீங்க நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லைன்னு தெரியல. ஏர்கிராஃப்ட் வந்து லேண்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ராட் இருக்கும், ஓகேவா? அவங்களோட லேண்டிங் கியர் பக்கத்துல ஒரு ராட் இருக்கும். அந்த அது லேண்ட் ஆகும்போது அது கிரவுண்ட்ல டச் ஆகி இது பண்ணும், ஓகேவா? அது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ ஹியர் தி ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. பிகாஸ் டு டிஸ்சார்ஜ் இட்ஸ் சார்ஜஸ், ஓகேவா? மேல இருக்கும்போது ஒரு சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகும். அது என்ன பண்ணும், அந்த லைக் அந்த கீழே வரும்போது அந்த சார்ஜஸ் வந்து கீழே கிரவுண்ட் ஆகும்போது இட் should not create any combustion there. ஓகே, அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, டு prevent sparks while they land on ground. ஓகே, ஸோ அந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே கிரவுண்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ராட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் டி. Which of the following statement? Question number 72. Which of the following statements for persons suffering from presbyopia is correct? Option 1. They cannot distinguish colors. It usually develops with aging. They wear either bifocal lenses or consisting of both concave and convex lenses or progressive lenses. Okay, so colors இந்த presbyopia-க்கும் கலர்ஸ்க்கும் இதே கிடையாது, ஓகேவா? லைக் சம்மந்தமே கிடையாது. கலர்ஸுக்கு வந்துட்டு ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் சொல்லுவோம்ல, அதுல தான் வந்து கலர்ஸ் வேரியேஷன்ஸ்லாம் வரும். பட் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன். ஸோ ஹியர் போத் ஏஜ்னிங்லாவும் நம்ம presbyopia ஆகலாம், இல்லை அதுக்கு அதை நம்ம கரெக்டாக எப்படி இது பண்ணணும், லைக் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, they will use either bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses or progressive lenses. Okay, both the options are correct. So here option D, which is 2 and 3 is correct. Okay, here a sound wave having a frequency of 300 Hz is traveling in an unknown medium. Okay, its wavelength is not known. It travels a distance equal to 150 times its wavelength in time, in t. Okay, the value of t is, இங்க என்னன்னா முதல்ல கொடுத்திருக்காங்க, நமக்கு வந்துட்டு frequency கொடுத்திருக்கான், அப்போ frequency கொடுத்திருக்கான், and it travels a distance. எதுக்கு டிஸ்டன்ஸா இருக்கும், 150 times to its wavelength. இப்போ நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ட் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம், கரெக்டா? So here we know velocity ஓட ஃபார்முலா என்ன, நியூ லாம்டா, கரெக்டா? which is
நியூ லாம்டா. கரெக்டா? இப்போ இதை வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பண்ண முடியும். டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம பேசிக்கலா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? 150 times of its wavelength. Wavelength என்னது? Lambda. Okay. Here we are going to use basic speed distance time formula. T is equal to distance by speed. Speed இங்கிறது velocity இங்க வச்சுக்கிறோம். And here distance வந்து என்னது? 150 into lambda divided by nu into lambda. Okay. இப்போ lambda cancel ஆயிருச்சு. Frequency என்ன கொடுத்திருக்கான்? 300 அங்க கொடுத்திருக்கான். So 150 divided by 300. Okay, 0 0 10 and sorry 1 by 20 வரும். Okay, when you calculate for 1 by 20 you will get an answer around 0.555 வரும். கரெக்டா? So the answer is 0.5 second. Option A. Question number 74. Mission Shakti DRDO of India is related to which one among the following? Okay. Here, launch of multiple satellites using a single rocket, launch of heavy satellites, use of high power rockets in launching satellites, use of rocket to destroy an orbiting satellite. Here, the mission Shakti is used in to destroy an orbiting satellite. Okay. Next, 75th question. In Earth system, the Sun, Earth, and Lagrange point L4. Okay, L4 forms an isosceles triangle, an equilateral triangle, a straight line, and scalene triangle. So it forms the Sun, Earth, and Lagrange point. Okay, Sun, Earth, and Lagrange point. இது மூணுமே வந்து equilateral triangle வந்து அது பிளேஸ் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ ஒருவேளை ஸ்ட்ரைட் லைனா இருந்ததுன்னா லெக்ராஞ்ச் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெக்ராஞ்ச் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு 1 2 3 4 5. ஸோ அது வந்து இதுக்கு வந்து அக்செப்ட் ஆகாது, ஸ்கலீனுக்கும் ஆகாது, ஐசோலோசிஸ்க்கும் ஆகாது. ஓகே, பிகாஸ் இங்கே வந்து L4 அண்ட் L5 வந்து L4 அண்ட் L5 வந்து இந்த இதுக்கு ஃபாலோ ஆகுது, ஐசோசிலிஸ்க்கு. அண்ட் ஸ்கலீன் ட்ரையாங்கலுக்கும் அதே மாதிரி தான், L4 L5 வந்து இதுக்கு ஒபே ஆகாது. L4 ஸ்கலீன் ட்ரையாங்கல் வந்து L4 அண்ட் L5 பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஒபே ஆகாது. ஸோ ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கல் which is L4 point, Sun and Earth, இது மூணுமே வந்து ஒரு triangle, equilateral triangle shape ல இருக்கும். Okay, so the next question is okay, the next question will be taken by Mr. Manish. So next question number 76, current affairs question. Match the following கேட்டிருக்காங்க. So the options படி பாத்தீங்கன்னா, ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் நிறைய டைம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அகாடமி. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ட்ரீமாக இருக்கும். ஸோ இது எங்கே சிச்சுவேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முசோரி. ஸோ நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துருப்போம். பிக்கு 1. ஸோ பிக்கு 1 எங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் பிஆர் சியில் வரும். ஸோ நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நார்காட்டிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் சிச்சுவேட் ஆயிருக்கும். ஏக்கு 4. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து 2 சிம்லா, டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மும்பை. தென் கொஸ்டின் நம்பர் 77. கன்சிடர் தி ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷன் 1, த பிளாக் கோட் ஆஃப் இந்தியா சூப்பர்செடட் தி பிளாக் கோட் இன் இந்தியா. ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். தென் செகண்ட் ஆப்ஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா, த ஸ்டேட் எம்ப்ளம் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அன் அடாப்ஷன் ஃப்ரம் தி லைன் கேபிட்டல் ஆஃப் அசோகா அட் சார்நாத். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் 1 and 2. த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 78. Which one of the following is not among the thematic areas of National Mission on Sustainable Habitat? ஸோ நிறைய நேஷனல் மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் சஸ்டைனபிள் ஹேபிட்டோட தீம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எனர்ஜி அண்ட் கிரீன் பில்டிங் இருக்கும். தென் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ரூரல் பிளானிங், கிரீன் கவர் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி இருக்காது. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் பிளானிங். ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது. ஸோ ஆன்சர் வந்து 78க்கு டி. Then next question போலாம். Question number 79, polity questions. Which of the following are the components of Indian legal system?
So first option, basic values and principles are enshrined in the constitution. First option varum. Then second option, rights and obligation are conferred by ordinary statutes. So idume legal system la present aayirukkum. So second option varum. Then third option, organizational setup to enforce rights and obligation within the constitutional norms. Then fourth option, legal and judicial person. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா dispute வந்து பாத்தீங்கன்னா A or B ல வரும். So either A or B வந்து பாத்தீங்கன்னா answer. Then question number 80. Which one among the following statement about the objective of Vibrant Villages program? So Vibrant Villages program. So கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. So the options பார்க்கலாம். First option, it is a centrally sponsored scheme. So first option correct. Then second statement, the program was launched in 2021 கிடையாது 2023. Second option வராது. Then third option, Arunachal Pradesh, Sikkim and Manipur are the states selected under the scheme. Manipur வராது. So option C வராது. Option D வந்து பாத்தீங்கன்னா villages of Uttar Pradesh வராது. ஓகேங்களா? So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option A. Then question number 81 போலாம். Which one of the following UN organization has not been awarded the Nobel Prize? So எல்லாமே UN affiliated or organization. So first option வந்து பாத்தீங்கன்னா World Food Program. இது recent timeல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா Nobel Prize வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதோட poverty programs portray பண்ற விதமா. So first option வரும். Then second option, International Labour Organization. அதுக்குமே ரீசன் இல்ல 60s லே கொடுத்திருப்பாங்க. So second option வரும். யுனெஸ்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அவார்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசீவ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. UNHCR வந்து பாத்தீங்கன்னா அவார்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 81க்கு சி. தென் செகண்ட் 82nd கொஸ்டின், which of the following area has been exempted from the purview of Citizenship Amendment Act 2019? ஸோ இதுல எந்த ஏரியா வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா scheduled areas தான் exempted கேட்டகரியில வரும். 6th scheduled area, option C. Then question number 83, who among the follower stated a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of compassionate society? So father of Indian constitution B.R. Ambedkar தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option B. Then question number 84. So நம்ம இந்த கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். Which of the following statement is correct? First option, criminal law is exclusively a subject under the state list. Option வராது, concurrent list. Then second option, code of civil procedure falls under the concurrent list of Constitution of India. Second option வரும். So concurrent listல தான் civil procedure present ஆயிருக்கும். So answer பாத்தீங்கன்னா 84, 2 only. The next question போலாம். Question number 85. Arrange the following agreement between India and Pakistan in chronological order. So first option வந்து Daskan Declaration. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1966ல கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதா 1960. ஸோ இதுபடியே பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா either B or C. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2, 1, 3, 4. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ல கிரியேட் பண்ண அக்ரிமெண்ட்ஸ். Then question number 86, SCO பத்தி, which of the following statement with regard to Shanghai Cooperation Organization is correct? The official language of SCO, so Russia and Chinese. So answer correct, option A. Second statement, SCO enjoys observer status in the UN General Assembly. So second option வந்து பாத்தீங்கன்னா correct. Then third statement, SCO consists of 13 member states கிடையாது. So third option wrong. So answer என்னன்னா option C, 1 and 2. Then 87, Financial Action Task Force. So FATF கேள்விப்பட்டிருப்போம். So around 40 countries வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மெம்பரா இருப்பாங்க. ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a global money laundering and terrorist financing watchdog. Option C. Then question number 88, in which one of the following matter placed before the UN General Assembly a resolution by 2/3 majority of members present and voting is required? So answer பாத்தீங்கன்னா first option, admission of new members of UN. So 2/3 தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. Then second, election
of the non-permanent members of Security Council. Second option may varum. So idume 2/3 majority la dhaan pass பண்ணுவாங்க. Third may varum election of members of Economic and Social Council. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option D 1, 2, 3. Then next question போலாம். Question number 83. Bharat Bar was organized by the government of India during which of the following program? So Republic Day programல இந்த program வந்து organize பண்ணிருப்பாங்க. So first option வரும். So then 2 and 3 ல தான் நம்ம confusion வரும். National Film Festivalல அந்த program organize பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. But Cannes Film Festivalல இதை organize பண்ணிருப்பாங்க. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option C 1 and 3. The next question போலாம். Question number 90. Which one of the following organization challenged the constitutionality of section 377 of the IPC in the Supreme Court of India? So இது ஒரு famous case. So they are இது பண்ணிருப்பாங்கன்னா option A Nas Foundation Trust. Then next question போலாம். Question number 91. So special provision with respect to certain states article 371G ஓட provisions கேட்டிருக்காங்க. So அதுபடி has been made with respect to state of Mizoram. Accordingly, no act of parliament shall apply on certain matters unless the legislative assembly of Mizoram so decide by a resolution. So எது வராதுன்னு கேக்குறாங்க. So option A religious or social practices of Mizos வரும். Then customary law and procedure மே present ஆயிருக்கும். Administration of civil and criminal justice இதுமே optionsல வரும். Then option D ல பாத்தீங்கன்னா ownership and transfer of natural resources வராது. land பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. So option D வராது. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option D. Then question number 92 IT Act பத்தி. So IT Act 2000 so statement பார்க்கலாம். This act provides that electronic signature is legally valid in the same manner as the handwritten signature. So recent amendment கொண்டு வந்திருப்பாங்க. First option correct. Then second option, both the central government and state government have been given the power to make rules with respect to electronic signature. So state kume government kume powers கொடுத்திருப்பாங்க. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா both 1 and 2. Then question number 93. Which of the following statement about National Recruitment Agency is correct? So choices பார்க்கலாம். It is a body to conduct common eligibility tests to shortlist the candidates for vacancies under group B and C of government. So option வராது. ஏன் பாத்தீங்கன்னா group B வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. group C and D தான் இதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. So option A வராது. கரெக்ட் கேக்குறாங்க. Then second option, employment in private sector is facilitated in all districts. So private sector பத்தி அதுல பேசியிருக்க மாட்டாங்க. So second option வராது. Then third option, it was set up in 2014 மே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான இயர் கிடையாது. So possibly it has been accorded constitutional status in 2021. So answer D. Then question number 94. So classல discuss பண்ணதான் the research design and standard organization of R&D wing of which one of the following organization? Option C Indian Railways. Then polity question number 95. Match list 1 with list 2. So செக் பண்ணோம்னா தெரியும். மீரா குமார் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15th இருப்பாரு. சுமித்ரா மகாராஜன் அதுக்கு அடுத்து வந்திருப்பாங்க 16th லோக்சபா. ஸோ டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3, சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 96 சயின்ஸ் கொஸ்டின். So here, which one among the following is not a micronutrient for plants? Here, iron, manganese, magnesium, and chlorine. The answer is C, magnesium. Xylem and plants are responsible for transportation of water. Option B, water and dissolved minerals, gases, food. Here the answer is option B, water and dissolved minerals. Which one among the following hormones inhibits the growth activity in the plants? Option A, auxins. Option B, cytokinins. Option C, abscisic acid. Option D, gibberellins. The correct answer is C, abscisic acid. 99. Which of the following category of biomolecules does starch belong to? Option A, protein. Option B, carbohydrate. Option C, lipid. Option D, nucleic acid. Option B, carbohydrate is the right answer.
Question number 100. Which one among the following is not a feature of xerophytes? Smaller leaves, large number of stomata, waxy cuticle, stomata in pits. The answer is option B, large number of stomata. Question number 101. Halophytes are the plants that grow on which one among the following categories of soil? Acidic soil, saline soil, black soil, sandy soil. The answer is saline soil. Question number 102. Which one among the following is not a part of vascular bundle in plants? Phloem, xylem, cambium, and endodermis. The answer is endodermis, option D. In which one among the following mediums would the speed of sound would be maximum? Distilled water, sea water, or drinking water, or methanol? Here, இங்க வந்து density வந்து different இருக்கும். ஓகேவா? Sea water density எவ்வளவு இருக்கும்? 1531 meter per cube. 1496. Okay. ஸோ இதில் வந்து டென்சிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது? சீ வாட்டருக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டென்சிட்டி கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்போது சவுண்ட் வந்து எதில் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும்? சீ வாட்டரில் ட்ராவல் ஆகும். விச் ஆர்கனல் இன் அனிமல் செல்ஸ் கேன் டைஜஸ்ட் ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ்? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், லைசோசோம், கோல்ஜி பாடி அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. தி ஆன்சர் இஸ் லைசோசோம்ஸ். ஓகே. The next question, photosynthesis that converts light energy into chemical energy by plants involves the use of green pigments of leaves called chlorophyll. So the only structure in a leaf that hosts chlorophyll வந்து எங்க இருக்கும்? Chloroplastல இருக்கும். Okay, so 105 option C. So the next comes from economics. So question number 106. Consider the following statement. A rupee Vostro account is an account that an Indian bank holds a foreign bank in the domestic currency to enable domestic banks to provide international banking service. So Vostro account பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்காக தான் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஃபாரின் பேங்க்ஸ்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ணதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ then second statement, insurance density, average insurance premium per capita does not fully capture the. So in the statement make correct. So answer pathina both 1 and 2. So next pola 107, an additional spending by the government of X is likely to have less impact on income than additional transfer of X household. So first statement wrong. Then second statement வந்து பாத்தீங்கன்னா correct. Additional spending by the government of X is likely to have less impact on income if it is not accompanied by expansion of money supply. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option B. The next போலாம் question number 108, long-term low emission development strategy envision. So என்னென்ன சாய்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். A transition from fossil fuels in just smooth and sustainable manner. So first option correct. Increased use of biofuels, இதுவுமே correct. Then third statement, climate resilient urban development. So இதுவுமே correct. So green bonds பாத்தீங்கன்னா வராது. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, 2, 3 option B. So next 109, which one of the following was the focus of 12th 5-year plan? So நிறைய டைம் நியூஸ்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். 5-year plans ஓட தீம் தான் option A, sustainable and inclusive growth. Then question number 110, which of the following is not included in the capital account of balance of payment? So நம்ம சாய்ஸ் பார்த்தாவே தெரியும், invisible அப்படிங்கிறது current accountல வரும். So option C, FDI, commercial borrowing, external assistance எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா capital account கீழ தான் வரும். So நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம் current account and capital account. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option C. Then Atmanirbhar Bharat scheme. So first option, enhancing India's manufacturing capability and export across the industry. So Atmanirbhar scheme oda provisions la varum. First option correct. Then second option, incentivizing foreign investment varadu for domestic production. So answer vandu pathina 1 only. So the next question polam.
Question number 112, microeconomics. Which one of the following statement for firm's equilibrium in perfect competition is not correct? So answer பாத்தீங்கன்னா marginal cost decreases at the equilibrium output வராது. So option வந்து பாத்தீங்கன்னா D. So மீதி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கரெக்ட். Then 113, which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the states according to the recommendation of Finance Commission? So personal income tax, corporate tax, surcharge and cess வரும். So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option D, excise duties. So next 114 questionல நம்ம நிறைய டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். Which one of the following dimension is not included in the Human Development Index? So life expectancy, mean years of schooling, expected years of schooling வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஆப்ஷன் D தான் வராது, mortality rate. Then 115, question number 115, suppose there are only two normal goods in an economy, X and Y. If price of good increases, which would be the correct statement below? So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா demand for good X decreases and demand for Y is indeterminate. The answer option A. Then question number 116, if the price of index is increased from 100 in 2021 to 110 in 2022 to 132 in 2023, then the rate of inflation is, so actually வந்து பாத்தீங்கன்னா option C தான் the answer, 20%. So then 117, the Rangaraj committee methodology. So poverty estimate பண்றதுக்காக கொடுத்தது. So choices என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். A food component வரும். Then a normative level of expenditure for essential non-food items. So இதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெஷர் பண்ணிருப்பாரு. Then third choice, a behaviorally determined expenditure to other non-food items. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option C, 1, 2, 3. Then question number 118, so National Investment and Infrastructure Fund Limited, which one of the following is not a fund managed by? So Master Fund வரும், then option P மே வரும், Fund of Funds, Strategic Opportunities Fund மே வரும், option D தான் வராது, Global Investment Fund. Then Pandit Deenadayal Upadhyaya National Welfare Fund was established with the view to help which one of the following groups? So sports person காக create பண்ணது, option C. Then question number 120, which one of the following item comprises the major portion of revenue expenditure of union government? So நம்ம கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். So எதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து எது எப்படி நம்ம மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். சேம் வே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். ஸோ சேம் வே ஆப்ஷன் பி, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க எவ்ரி இயர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டைரக்டர் ஆஃப் அகாடமிக்ஸ் ஜெயமுருகன் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்க்ளூட் பண்ணுவார். Good evening everyone. So happy to see that people have completed the NDA as well as the CDS examination. So this is a question paper of CDS examination. So so the GK as well as the English question papers have been uploaded, and the next will be the mathematics paper will be uploaded tomorrow evening, and for the NDA as well. So we are working on the clear aspect of the question paper, and will update you shortly too by tomorrow evening. Well, so now the next part of your journey will be the service selection board interview, and of course we all have this idea like, should I start the SSB interview preparation right after getting the results or even before that? And this is very clear from the analysis of the question paper. You could have seen the CDS as well as the NDA question paper. It clearly marks a clear-cut difference that question papers have been moving towards from factual towards the concepts, from concepts towards the application-oriented questions. And of course, knowledge applied is very important here. And now, if you want to transform yourself, you need to work on the process of building yourself right from today. So relax and start the SSB preparation as quick as possible. And now, don't put yourself in the stressing point that I have to read this current affairs, I have to read that current affairs, I have to do this study work on the academic part, which I have done already. So don't rush up in all these things. Just relax. Just go for an analysis and introspection of your preparation, which you have done for the NDA or CDS examination. And then sit and work out the skill sets you have, and also about the character and the attitude and the personality you have developed
these many years. And after going through this introspection, compare the OLQs. The alignment of the OLQs is very must, because the Service Selection Board looks upon the potential candidates who have these OLQs, that is all the 15 OLQs, and to add upon one more, I would say the integrity part. And for that, you have to work on the complete aspect of your personality, your attitude, your knowledge, communication skills, and of course, the soft skills and other skill sets you have. So keeping this in mind, Vision Defense Institute has launched a program, or is going to launch a program, I would say, on 16th of September, both for the SSB interviews and for the next Combined Defense Service Examination and NDA examination, for the NDA 1 and CDS-1 2025. So I think those who are confident, go ahead with the SSB preparation, and those who are not confident, again, I would say you should be going ahead with your SSB preparation. With personality, you and your approach towards examination could be changed. And remember that every step and every second is important. Your time flies away fast when you're more energetic. Your time slows down when you're not energetic. We feel dull. So we see that time is very slow. And of course, the point what is clear here is that time is never fast, never slow. It is on its own track. So what is very important here is that the interest we have and the enthusiasm level we have. So focus on that and ensure you are putting on the track for cracking the SSB interview. Wish you all the best. Thank you. Jai Hind.